হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি ক্রিস। তো আজকে আমরা টপ 10 সুপার পাওয়ার্সের ওপর ভিডিওস দেখব। সবাই আমরা জানি যে আমাদের পৃথিবীতে অনেক রিয়েল সুপার পাওয়ার কিছু হিউম্যান আছেন, যাদের ট্যালেন্ট দেখলে মানে ভাবনা চিন্তার বাইরে, মানে এরকম যে হতে পারে সেটাও ভাবনা চিন্তার বাইরে আমাদের। তো এরকম কিছু টপ 10 সুপার পাওয়ার্স কিছু হিউম্যান দেখবো, মানে বলতে পারো সুপার হিউম্যান। তো তাদেরই কিছু একটা ভিডিওস দেখবো। তো দেখা যাক সেই ভিডিওস। A Dutch athlete Wim Hof is known by the vast majority of people as Iceman. This guy is incredibly adapted to cold temperatures. আইসম্যান ব্যাপারটা শুনেছি, এই এরকম একটা টাইপের মানুষ আমি শুনেছিলাম আছে, মানে জানি না, বুঝতে পারি না এত খালি গায়ে, মানে -70-50 ডিগ্রি সেলসিয়াসেও মানে ওখানে থাকছে কিভাবে, মানে কিভাবে থাকতে পারে অনেকক্ষণ জলে, সেটা। He says that it has something to do with his unique breathing technique, as well as his natural ability to swim in freezing cold water. He set his record in Finland when he spent almost 2 hours in cold water. That's not all. This guy even climbed Mount Everest wearing only shorts. French entrepreneur ওয়ারিং অনলি শর্টস, মানে শর্টস পরে, হাফ প্যান্ট পরে ওরকম টাইপের ক্লাইমেটে খালি গায়ে চলে যাওয়া এবং 2 ঘন্টা তাও থাকতে পারে। হ্যাঁ, আমি এরকম শুনেছি যে এই সুপার হিউম্যান মানে যে আইসম্যান, এই আইসম্যান নাকি আবার শেখায়, এই একটা কিছু কিছু শেখায় মানুষকে যে কিভাবে তুমিও সুপার হিউম্যান হতে পারবে, মানে ওরকম আইসে তুমিও খালি গায়ে থাকতে পারবে। ও কিছু টেকনিক্স দেখিয়েছে, কিন্তু জানি না এরকম টেকনিক্স সত্যিকার কাজ করে কিনা। Tito impressed the public in the 20th century with his incredible ability to eat almost anything. It all happened when he was only 9 years old. Little Michelle took his parents by surprise when those saw that their child ate a TV set. But Michelle didn't stop there. Later on, this guy managed to eat a whole plane. It took him 2 years, but there you have it. A Cessna 100-feet plane was eaten by this guy like it's a part of his usual diet. Doctors say that Michelle's weird obsession with eating inanimate objects is a psychological defect. It's a miracle how this guy is still alive after eating a whole freaking plane. Isao Machi is a Japanese guy they call Super Samurai because of his incredible abilities. This guy's reflections and reactions are super swift. He's an Idao master and he's a big professional. He's got a bunch of Guinness. এগুলো তো কার্টুনে দেখতেই পাই, কিন্তু জানি জাপানে এরকম হয়, জাপানে এরকম টাইপের টেকনিক সবই হয়, যত ক্যারাটে কুংফু জুদো যা আছে সবই তো জাপানিজ, হংকং, চায়না থেকেই আসে। World records including the one when he cut the moving bullet in half. That's a bullet flying 158 kilometers per hour. That is no joke. Scott Flansburgh is a machine, not because he's super strong and tough, but because he can think and count faster than a calculator. He's in the book of Guinness World Records as the world's fastest human calculator. This guy does complex computations fast and easy. That's 15 seconds faster than people with calculators. Flansburgh does complex mathematics for a long time now. He really is a remarkable kind of dude. Claudio Pinto. এটা শুনেছি, এই ম্যাথমেটিক্স ক্যালকুলেটর, হিউম্যান ক্যালকুলেটর, ও অনেক সেকেন্ডে ক্যালকুলেশন করে ফেলে। মানে ওকে টেস্টিং করার জন্য সবাই টাইপিং ক্যালকুলেশনের নাম্বার টাইপ করতে করতে ততক্ষণ রেজাল্ট বলেও ফেলে। From a small town in Brazil, Belo Horizonte is a living meme. You probably saw this guy a million times now. He can squeeze his eyes out like forcing a mirror. That's doubling his eyeball proportions. All while Pinto does this trick a million times a day. It doesn't hurt and it don't do him no harm. Daniel Browning is known as the Rubber Boy. He's been the world's most flexible man 5 times in a row. He started out when he was 18. That's when he squeezed himself through the tennis racket. He could put himself in a tiny box or a bag. His hands and legs can be tied into C-knots. That's how flexible he is. Daniel's a good example of the sort of guy who has talent, but who's also incredibly hardworking, so that's what makes him so unique. And not Rubber Boy. Another super talented guy on our list is Stephen Wilshire. He paints and he does that brilliantly. Just look at how real his paintings are. I know it's hard to sense the beauty through the monitor screen, but man, those are nice paintings. I mean, you can stare at those for hours trying to catch all the tiny details. Stephen has a case of savant syndrome. It's when you somewhat look like mentally retarded, and when in fact you are a genius.
So this guy's genius is his ability to remember things very specifically. Steven has wonderful photographic type of memory. অপূর্ব ড্রয়িং, মানে এত সুন্দর করে ড্রয়িং। Veronica Sider from Germany can see things 20 times better than anybody. She can see far away, and scientists conducted an experiment. It turned out that this woman has some sort of an inbuilt binoculars in her eyes. She can recognize faces from a distance of 2 kilometers. That's not all, though. Veronica rewrote a 10-page text on a tiny piece of paper without using any type of magnifier. That's just incredible. Most runners are মানে ভিশন করে নিতে পারে, ব্যাপক জিনিস। forced to stop at the so-called lactate threshold. But Dean Karnazes is a different type of human. His incredible abilities allow him to run day and night without stop. His muscles are incredibly adaptive. Apparently, this guy উইদাউট স্টপ সারাক্ষণ দৌড়ে বেড়ানো তো মানে মারাত্মক ব্যাপার। was able to run 80 hours straight. That is 600 kilometers. So he's basically an ultimate marathon guy. 600 কিলোমিটার দৌড়ানো, বাপরে বাপ, তো অপূর্ব। 600 কিলোমিটার নন স্টপ, মানে তো হুসেন বোল্ট তো চমকে যাবে। Days and days of endless marathons is exactly what this guy was built for. Okay, and the last dude with super abilities in our list today is Ben Underwood. He was diagnosed with cancer at the age of 2, so they had to remove his eyes when he was only 3. When Ben turned 5, he discovered his incredible echolocation capabilities. By making noises with his tongue, he's able to identify nearby objects. He uses his unique abilities to play basketball, ride a bike, play football, and do skateboard stunts. How awesome is that? Okay, that's all for now. লাস্টের যেটা দেখালো যে ছেলেটার ক্যান্সার হয়েছিল, লাস্ট যে স্কেটিং করছে, এর ভিডিওসটা আমি একবার শুনেছিলাম অনেক বছর আগে, এই এখন বেঁচে নেই, মারা গেছে। কিন্তু মানে ওর এরকম স্কিল যে ও মানে বুঝে যায় সামনে কি অবজেক্ট আছে এবং কি অবজেক্ট হবে, কিভাবে ক্রস করবে সেটা কি বুঝে যায়। সাইকেলও চালাতে পারে, এরকম ভিডিওস পেয়েছিলাম, সাইকেলও চালাতে পারে এবং সামনে যে কি অবজেক্ট আছে, না সেটা একটা মানুষ নাকি জানোয়ার নাকি অন্য কিছু, এবং কতটা চওড়া সেই অবজেক্টটা, কতটা চওড়া, কতটা লম্বা, কতটা এগিয়ে যেতে হবে, কতটা সাইড করতে হবে, সব কিছু বুঝতে পারতো। মানে এটা কীভাবে সেন্স করতো, এটা একটা অন্ধ মানুষ কীভাবে একটা সেন্স করে, সেটা মানে ভাবনা চিন্তার বাইরে। তো ফ্রেন্ডস, এরকম কিছু রিয়েল সুপার হিউম্যানস আমাদের পৃথিবীতে আছে, সত্যি কথা বলতে, এবং এরা কিছু বলতে চায়, কিছু জানাতে চায়, কিছু শেখাতে চায়। কিন্তু আমরা তো আর কি বলবো, আমরা দেখে হয়তো ওই কিছুক্ষণের জন্য ভালো লাগে, তারপরে আবার শিখতে কে শিখবে, কে অত টাইম নেই, এরকমও ভাবনা চিন্তা আমরাও থাকি, সাধারণ মানুষ। কিন্তু বেশ ব্যাপারটা ভালো, যদি আমরা শিখতে পারি তাহলে এরকম স্কিলস আমাদেরও হতে পারে, এবং এরকম স্কিলস দরকার, কারণ এরকম স্কিলসই তো মানুষের ট্যালেন্টটাকে বেরিয়ে আনবে। হ্যাঁ, এগুলো সুপার হিউম্যান, ওদের কিছু কিছু স্কিলস আছে, কিন্তু আমি মনে করি সব মানুষের মধ্যে কিছু কিছু ট্যালেন্ট আছে, শুধু আমাদের খোঁজার দরকার। এরকমই খুঁজতে আমরা পারছি না, আমরা সেই নর্মাল অ্যাভারেজ লাইফের মতোই থেকে যাচ্ছি। কিন্তু এরা সেটা খুঁজে পেয়েছে, যে এদের কোথায় কী স্কিল, এবং এরা এভাবে খুঁজে পেয়েছে, যার জন্য সুপার হিউম্যান আমাদের। ফ্রেন্ডস, তোমাদের কাছে কেমন লাগলো, তোমাদের কাছে কী ট্যালেন্ট আছে, তোমরাও খুঁজে বার করো, তোমরাও সুপার হিউম্যান। আমিও যেরকম খুঁজে খুঁজে বার করছি, কী জানি না কী ট্যালেন্ট আছে, কিন্তু তোমাদের কাছেও ট্যালেন্ট অবশ্যই থাকবে, কিছু না কিছু সুপার হিউম্যান ট্যালেন্ট আছেই, সেটা তোমাদের বার করতে হবে, বা আমাদেরও বার করা সেটা কর্তব্য। তো ফ্রেন্ডস, তোমাদের এই ভিডিওসটা কেমন লাগলো?